was a child, I lived in two worlds. The first world was a creative one, filled with music, teeming treasure of sound that stretches from church to nature. It included thunderous organ chord, melodious tube fiddles. A fiddle শব্দৰ অৰ্থ কি? What is fiddle? Violin. হয়, আৰু এটা ইয়াৰ অৰ্থ আছে fiddle. Fiddleৰ আৰু কি আছে? Fiddle, violin, music, and Repsi frog. Sources. My second world, meanwhile, was more sober in nature, marked with political instability, hardship, and poverty. These two words come together in a loud cacophony that is my home country, Uganda. Like many so-called developing countries, Uganda is no stranger to strife. As the story of 10 goes, many of us wearing imported second-hand clothes, which some say crashed our textile industry. Many of us walk to school for miles barefoot, only to be spanked for lateness or poor grades. Potholes rules the roads, turning some streets into muddy swimming pools after heavy rains. Melodious tunes often reverberated. What is reverberated? Reverberated. এটা শব্দ আছে reverberated. কত মতত দিয়াই নাই দুটো. Reverberated. What is the meaning of reverberated? Vibration हुआ, बोया हा, reverberated. Vibration. In my mind while we commuted. Committed মানে শাস্তি, hardship, সমস্যা, জীৱনৰ সমস্যা. Question দিয়া আছে on the basis of the above passages, on the basis of the above passage, the following assumptions have been made. Reverberated, প্রতিধ্বনি, vibration, জি কোৱা. So on the basis of the above passage, the following assumptions have been made. Poverty, deprivations, and deindustrialization are the silent features of the second world as mentioned in the passage. Second world or kotha koise no. So first world, second world, third world. Such type of word does not mean in the passage as a country or nations. World here indicating the category of life, is not it? How the boy has the two category of life. আমি দুটা দুনিয়াৰ কথা কৈছে, হয়নে নাই? এই লৰাজন দুটা দুনিয়া, জীৱনৰ দুটা দুনিয়াৰ কথা কৈছে. গতিকে কোনো এটা দেশ বা ৰাষ্ট্ৰৰ কথা ইয়াতে কোৱা নাই, যদিও ওগেণ্ডা বুলি মেনশন কৰিছে. So statement 1 is not correct. আমি ইয়াক লব নোৱাৰি. Statement 2 টোক আমি কনসিডাৰ কৰিব নোৱাৰি. As because second world কথা কৈছে, কিন্তু second world বুলুতে আমি ইয়াতে হেইটো বুজা নাই. Second world, it is the category of the life of that boy. Second statement আছে, for some people music can be way to escape, albeit momentarily. Albeit momentarily. Albeit means তৎসত্ত্বেও, তথাপিও, তৎসত্ত্বেও. Momentarily from the hardship of everyday life. এটো এটা ভাল স্টেটমেন্ট দিছে, assumption কৰিব দিছে. অৰ্থাৎ আমাৰ জীৱনৰ যিমান হাৰ্ডশিপ আছে, সমস্যা আছে, তাৰ পৰা অলপ আমি আতৰত থাকিব পাৰো. কিহৰ দ্বাৰা? Music, very good, music. So this is the good assumptions we can consider, right? So I think statement 2 will be the correct and say the answer will be the B. কোনে কোনে দিছে B? তুমি B দিছা, তুমি B দিছা, very good. সবাই B দিছে almost. অনলাইনত কোনে কি দিছা? পূজা কি দিছিলা? কি দিছিলা? B, very good, very good. Most of the students give B.
So correct answer will be the B. Very good. Right? This is how we can consider the passes. Jiman ami passes practicing korim ami imani pargot hom yate. Right? So next passes 2 ami yako poru. Very interesting. Ekeloge porim ami sobe ha. Saba moi bhul direction ot loi jam tumalokok. Tumaloke saba muk follow no koriba hokolo homoyat. Moi bhul direction ot loi jabo paro confusion o koribo paro passage ot. Nijoko check diba kintu. Some scientists are trying to revolutionize the dining experience by printing food items. Are food item printing kori khabo bisarise. Hangati kotha jenoko ami printing koru soft copy printing. They predict that having a 3D printer in the kitchens will become a commonplace as the microwave and blender. Ami microwave blender jot rakhisu tate commonplace hobo pare. They argument this say that 3D printers are easy to use. Ekebare সহজ ব্যবহার করিব কারণে you simply have a select a recipe. তুমি select recipe select করা and put the raw food link, raw food ink. আমি লিখিবৰ কাৰণে ink যেনেকুৱা লাগে ফুডৰ কাৰণে ink লাগে বুলি কৈছে সেই raw ink to আমি ঢালি দিম raw food into the printer of the ink দি দিম. Very fantastic. The instructions around making food can be customized. তুমি যেটো instruction দিছা সেই খাদ্যটো কাস্টমাইজ হৈ যাব রেডি হৈ যাব বনি যাব কাস্টমাইজ আৰু কি গলে this shall also help the save the environment. আমাক এনভায়রনমেন্টক বুলি সেভ কৰিব বুলি কৈছে মই কোৱা নাই প্যাসেজে কৈ আছে দেই. So there would be less need of traditional growing, transporting, packaging process as food production would be a lot more efficient. There would be less need, কম প্রয়োজন হব কিহৰ কাৰণে আগত যেনেকুৱা ট্ৰেডিশনালি আমি ফুড গ্ৰো কৰিছো ফুড প্ৰডাকশন কৰিছো ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিছো পেকেজিং কৰিছো এই সকল কামৰ গুৰুত্ব কমিব বুলি কৈছে আৰু লগতে কি কৈছে ফৰ এক্সাম্পল অল্টাৰনেটিভ ইনগ্ৰেডিয়েন্টস such as protein from algae, beetroot leaves, insects could be converted into tasty product. Ebilak tasty product hoi jabo khwar karone hoy na. So printing food could also help people who suffer from dysphagia orthat sholar disorder gilibor karone ohobida hoy khadyo gili khwato ohobida disorder eta bemaror kotha koise orthat hetu bemar nohobo সহজতে আমি গিলিব পাৰিম বুলি কৈছে. They could program the printer to print softer variants of their favorite food so that they would not have trouble showing them. অর্থাৎ আমি গিলি খাবৰ কাৰণে অসুবিধা নহব যেটো খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব তাতে আমাৰ হেই প্ৰবলেম নহব বুলি কৈছে. However, some people think that the future of 3D printer food would be disasters. ইয়াৰ যেটো ভৱিষ্যত এটো ডিজাস্টাৰ হ'ব বুলি কৈছে. আৰু কি কৈছে it could take away many jobs. ই বহুত চাকৰি ধ্বংস কৰিব অৰ্থাৎ চাকৰি লৈ লব including those for growing, transporting, packaging food. এইবিলাক কামৰ যিবিলাক মানুহ যুক্ত হৈ আছে ইহঁত জব হেৰাব তেনেকুৱা এটা নিৰ্দেশ দিছে চাকৰি হেৰাব বুলি কৈছে. Imagine a world where there is no need of for farming কৰাৰ প্ৰয়োজন নহব কৃষি কাৰ্য কৰিব কাৰণে প্ৰয়োজন নহব or growing crops and same taste and textures could be printed from raw food ink. ভাই আমি raw food ইনকৰ পৰা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিলম দৰকাৰ নাই আমাৰ কৃষি দৰকাৰ নাই আমাৰ খাদ্য প্ৰস্তুত প্ৰসেসিং এটসেট্ৰা একোৰে দৰকাৰ নাই বুলি কৈছে. Likewise, traditional cafes and restaurants might lose business. Restaurant বিলাকো business আর প্রবলেমে নাই তুমি ইনক লৈ যাবা র ইনক প্রিন্টারত দি দিবা খোৱা বনাবা জি লাগে কি লাগে বার্গার জি জি আমি ভাল ভাল খাব বিচাৰো র ইনকে দি খাম আমি. এতিয়া আমাৰ কোয়েশ্চনস কি আছে সোয়া ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চনস আর পুট ইন ফ্রন্ট আস. Which of the following is the most logical and rational corollary? আচ্ছা corollary যেতিয়া আমি corollary শব্দটো ব্যবহার কৰো corollary, what is the meaning of corollary? সিদ্ধান্ত অনুসিদ্ধান্ত যাক আমি সিদ্ধান্ত কি সিদ্ধান্তত উপনীত হব পাৰি আমি এই পেছেজখন পঢ়ি. corollary means সিদ্ধান্ত কোৱা অনুসিদ্ধান্ত কোৱা তাক কৈছে. corollary to the above passage, food deficient countries can take
advantage of the advantages in 3D printing to meet their food requirement. The traditional way of producing, transporting, packaging and making food will be obsolete, olagutial hoi jabo, outdated hoi jabo boli koise due to 3D printing foods. There might be concern about the nutritional value of 3D printing. Eta to moi nishito ei shobdotu nutritional value kotha eku koa nai de, gotike c to moi ekebare eliminate kori dilu agote, hoy na? Nutritional value does not mention in the passage. Food surplus countries tend to lose more than they gain if 3D printing. Food surplus country kothao eku koa nai, food surplus yako ami gusai dilu, hoy na? Eta thakil amar hatot A or B options. Food deficient countries can take advantage of the lobo pare, advantage of the ki lobo pare, yes, advantage in 3D printing to meet. Acha, option B to jodi soa jay, the traditional way of producing, transporting, packaging and making food will be obsolete. Very interesting, obsolete boli koa nai no hoy passage ot, obsolete hoi jabo boli to koa nai, ei hobo obsolete, outdated hoi jabo boli direct mention kora nai passage ot, bhal koi podha. There is no anywhere mention that the traditional way of producing, processing, transporting, yate amak ki koise, amak koise ei sentence to amak ki koise, আমি যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰো, ইয়াত আছে there shall also help seven, there would be less need, প্রয়োজনীয়তা কম হ'ব বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু ইয়াতে এক্সট্রিম ওয়ার্ড ইউজ কৰিছে স্টেটমেন্ট obsolete নাই, outdated, already outdated. so statement কোনো পধ্যে আমি statement B consider koriboi noaru, already ami C aru D katilu, so correct answer is A obviously. Clarence, is any doubt? Is there any doubt nahi? Very good. Next question, come to proceed for next question. Which of the following is the most definitely implied by the above passage? এই passage amak ki bujaise? First, 3D printing has taken the global scientific community by surprise owing to its ubiquity across various domains. There are numberless possibilities of 3D printing that can help solve major developmental problems of many countries and those of some people too. See, the threat posted by 3D printing of food far outweigh the benefit it can accrue. 3D printing technology must become more affordable if nations are to make full use of this technology. 3D printer kiman affordable hobo, kiman costing hobo, kiman investment hobo, such type of fact did not mention in the passage. So you can eliminate options D. আমি অপশন ডি এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো, অপশন ডি টুক এলিমিনেট কৰিব পাৰো, হয় না নাই? সো কোনো রকম আৰু সি অপশন আছে, the threat posted by 3D printing of food outweigh the benefit it can accrue. অর্থাৎ সিম্পল কথা, ইয়াৰ পৰা যেটো থ্ৰেড আহিব, থ্ৰেডটোক আমি কম্পেনসেট কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা পোৱা বেনিফিটৰ দ্বাৰা। এই কথাও মেনশন কৰা হোৱা নাই যে 3D ৰ পৰা কিবা থ্ৰেড আহিব, and then trade or loss due to the trade can be compensated by the benefit we accrue from this technology. Such type of sentence not mentioned in the passage. So you can eliminate C also. তুমি C ko eliminate kori thia. Thakil amar B aru thakil A. Acha eto aru ebar ami bichar koru, consider koru. 3D printing has taken a global scientific community. Both extreme word bilak ami avoid korim. Hoy passage nai extreme word. Global scientific community by surprise owing ebilak kotha nai. So to its unequally ebilak kotha diai nai, ebilak kotha amar yate hoao nai diao nai,
গ্লোবেল সাইন্টিফিক কমিউনিটি পেছেজত আহাই নাই গ্লোবেল সাইন্টিফিক আহিছে জানো নাই আহা সতি এ টু কো আমি এলিমিনেট কো কারেক্ট আনসার বি কার কেনেকুৱা বি আহিছে বাহ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক ভেরি গুড বেছিভাগো বি আহিছে তোমাৰ কি আহিছে কাৰ পূজাৰ কি আহিছে পূজা very good very fantastic so next passage ota আমি আৰু এটা passage আহিছে বহুত ভাল passage in recent years a growing number of companies around the world have voluntarily adopted and implemented a broad range of sustainability practices. Some people argue that sustainability is spreading to a common practice and as such it may be necessarily condition for survival but it can be sufficient conditions. Acha ki korisa moi olop janilo moi pisot porim poribo to lagibo nohole mor content missing hobo environment survival but it can be sufficient condition for building competitive. For example, some companies adopt environmental water waste management system to exploit cost efficiencies and thus improve their bottom line, although such system would typically be considered as adoption of sustainability practice, hence would be included in environment social and governance rating. Arguably few, if any, companies would expect to establish a competitive advantage simply by adopting them. On the other hand, there are those who argue sustainability can be strategy that generate a competitive advantage, therefore result in above average performance. For example, companies that adopt innovative circular economy kotha koise raw used commodities পৰা আকৌ ফাইনাল কমোডিটিজ যেটো বনোৱা হয় এটো সার্কুলার ইকোনমি হয় যেন কোয়েশ্চনস ইয়াতে আছে ডাটা সাজেস্ট উইথ কি আছে which of the following is the most logical and rational message conveyed by the above passage? Greater convergence means what? Tends to the targeted figure অর্থাৎ আমার যেটো ফিগার টার্গেট করা আছে তালৈকে গৈ পোৱাৰ যেটো চেষ্টা বুঝিলা convergence. So greater conversion across sustainability practice implies that it cannot be strategic differentiator for companies. Companies cannot gain real strategic advantage even by adopting sustainability measures. Their competitors cannot easily emulate a more dynamic, complex and multi-level understanding of the adoptions of sustainability practice is required to understand its real nature. Sustainability can serve both as a necessary and differentiator for companies. Ki disa etu etu to olop passage to olop kheli meli ase jen lagi ase de mor tothapi koasun kune ki disa convergence means ekmukhita ha ami ekmukhita ko hobo pari convergence ki likhisila answer bila koba niki mok মোৰ কোৱেশ্চনটো তো অলপ গলত লাগি আছে কন্টেন্টৰ লগত তথাপি কোৱাচোন পেছেজটো অলপ ৰৈ গৈছে যেন লাগি আছে মোৰ ইয়াতে সাস্টেইনেবিলিটিৰ কথা কৈছে অৱশ্যে কিন্তু পেছেজৰ কোম্পানী যিবোৰ কোম্পানী সাস্টেইনেবিলিটি প্ৰেক্টিস কৰিছে ইয়াতে কোৱেশ্চনছ বোৰ কি আছে On the basis of the above passage, the following assumptions have been made. Sustainability lies in the periphery rather than the core of what the companies do. Sustainability practice is the bound to spread through imitation and thus has limited potential on the basis. Ki likhisa? Answer ki likhisa? Tumi korisila? Ki korisila? A adu B. Wait, মই এটো অলপ পিছত সলভ কৰি আছো ৰবা মোৰ অলপ নিজৰ ডাউট হৈ আছে মোৰ পেছেজৰ কন্টেন্টটো অলপ কম লাগি আছে মোৰ কিবা ৰৈ গৈছে যেন লাগি আছে কাৰণ ইয়াতে সাস্টেইনেবিলিটি ফ্ৰেমৱৰ্ক কেটা দিব লাগিছিল এনভায়ৰনমেন্টাল আচ্ছা ৰবা মই এটো পেছেজ চাও
Read the following passage and answer the item that follow each passage. Your answer to these items should be based on the passage only. Ki koise? To exploit someone is to take unfair advantage of them. It is to use another person's vulnerability for one's one benefit. Of course, the benefiting from another vulnerability is not always morally wrong. For instance, we do not condemn a football player for exploiting a weakness in the opponent team defense. Unfair, discrete transactions between two or more individuals and entities can be thought of an exploitative. Companies paying low wages in the developing world might be said to exploit others in that sense. In this sense, for instance, garment laborers in Nicaragua work long hours at near subsistence wage matro earn koribo pare in order to produce household goods that cannot themselves afford to buy. Jekhane pay wages kiba bostu kiniboi noare. So nevertheless, these workers often receive income that exceeds wages offered elsewhere of Nicaragua. The annual per capita income Nicaragua is about kiman koise $470, but garment workers can earn 2 or 3 times as much. Mutually beneficial transactions may hence also be exploitative. Boriak, very fantastic passage. Duta question dia ase. Prothom question ami sao. What is the main idea? That we can infer from this passage. Infer from this passage. Infer means নহয় যুক্তি আৰু তথ্যৰ সহায়ত সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা. When the term infer mentioned, inference or infer, you simply understand প্ৰত্যক্ষ পৰ্যবেক্ষণৰ পৰিৱৰ্তে তথ্য আৰু যুক্তিৰ আধাৰত সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা. So a question, try to understand the demand of the question দেই. শব্দবিলাক ইয়াতে জিতিক নকৰিবা. যেতে ইনফিয়াৰ থাকিব এই শব্দটো আছে চোৱা. ইনফিয়াৰ simply means তথ্য আৰু যুক্তিৰ আধাৰত আমি সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা. প্ৰত্যক্ষ পৰ্যবেক্ষণৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে. হয়. So question কি কৈছে? What is the main idea that we can infer from this passage? Exploitative transactions have the victim worse off than they otherwise were. Exploitative is a complex phenomenon that goes beyond more tangible losses borne by the victim. Benefiting from someone's weakness is the worst form of exploitation. Given how the society is structured, it is impossible to completely eliminate exploitation. আমি completely eliminate কৰিব নোৱাৰিম বুলি কৈছে. ইয়াতে চোৱা, benefiting from someone. আচ্ছা, ইয়াতে এটা কথা হৈছে. Actually প্যাসেজটো কি কৈছে? কাৰোবাৰ দুৰ্বলতাৰ মোৰ লাভ নকৰো. অৰ্থাৎ কোনোবাৰ দুৰ্বলতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আনৰ যেটো লাভ তাক কৈছে exploitations. Simple thing. সেই ক্ষেত্ৰত আমি ফুটবল খেলাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই যদি কিবা ডিউ টু এনি ৰিজনস হি পাৰা নাই, হেতু এডভান্টেজ তো লবই অপোজিটে. সো হেতু কাৰণে কনসিডাৰ আছে বুলি কৈছে. সো ইয়াতে কোৱেশ্চনটো কৈছে যে কোনটো, what is the main idea that we can infer? গতিকে exploitative transaction leave the victim worse of the otherwise way. আচ্ছা তো ডি2 সোয়া, given how the society is structured, it is impossible to completely eliminate exploitation. এই ধৰণৰ কথা কোৱা নাই. সোয়া very clearly option D cannot be taken into considerations. কি আছে, given how the society is structured, আমাৰ সোসাইটিৰ কথা নিৰ্দেশ কৰা নাই নহয়, হয় না? It is impossible কৈছে যে completely eliminate exploitations. Exploitation completely eliminate কৰাৰ কথাও কোৱা নাই প্যাসেজৰ. প্যাসেজৰ সেন্সটো কি আছে?
সেন্স ইজ সিম্পল দুটা বিষয় কাৰোবাৰ দুৰ্বলতাক মোৰ বেনিফিট নবনাম বা বনোৱাটো কিমান লজিক্যাল এতিয়া ফুটবল খেলি আছে অপোজিট টিমৰ কিবা দুৰ্বলতা ডেফিনেটলি মই হেতু এডভান্টেজ হিচাপে লম নহলে মই জিকিব নোৱাৰিম হয় না নাই সো এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই দুটা বিষয় গৈছে যে কিমান acceptable ethically কিমান acceptable সো গতিকে এই ধৰণৰ স্টেটমেন্টটো ইয়াত মেনশন কৰা নাই সো d can be eliminated benefiting from someone's weakness is the worst form of exploitation so এটো কথা কোৱা নাই ন কোৱাই নাই যেটো worst exploitation হ'ব কাৰোবাৰ উইকনেছক মই বেনিফিট কৰিলে মই তাত বেনিফিট ললে হেতু এটা worst form একেবাৰে বেয়া এক্সপ্লইটেশন বুলি কোৱা নাই তেতিয়ালে ফুটবলত নহলে হয় সো গতিকে আমি statement C ko lobo nwari it's a very extreme statement mentioned here okay so exploitation is a complex phenomenon that goes beyond mere tangible losses borne by victims aru yate ase exploitative transaction leave the victim worse off than they otherwise were ebar use kora dutar majot kuntu lobo pari inferior শব্দটো মনত ৰাখিবা inferior তথ্য আৰু যুক্তিৰ দ্বাৰা সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা ইনফিয়াৰ কি লব পাৰি এ বিকাশ কি লব পাৰি প্ৰাৰ্থনা কি লব পাৰি পূজা কি লব পাৰি অনলাইনত পূজা কোৱা অলিম্পিকা কোৱা exploitation is see to hobo noare benefiting from someone weakness is the worst form kwa na hai worst form exploitation yate kwa hoise yat logically accept kora hoise logically beao boli kwa hoise passage logically যদি আমি বেয়া হলে হয় তেতিয়া ফুটবল খেলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তো ইয়া কৰিব নোৱাৰিলো হয় হয় না নাই সো আমি দুটা সিচুৱেচনে আছে গতিকে এই শব্দটো এক্সট্রিম স্টেটমেন্ট মেনশন কৰা নাই যদি exploitation transaction leave the victim worse off than otherwise were এটো সোয়া exploitation ইয়াতে কি কৈছে মানে exploitation transaction leave exploitative transaction sleep person A person B A big exploit কৰিছে B loss হৈছে loss compensate হৈছে এর benefit দ্বারা গতিকে এটা intangible তো একটা ট্রানজাকশন হল জেনিবা ইয়াতে লেনদেন এটা হল কিন্তু তো গতিকে আমি কি করু exploitative transaction leave এরি দে victims worse off এর victim B victimized হইছে B victim worse off than otherwise were আগত যেনকো আছিল তাতকৈ বেয়া হইছে so sentence is very simple এজন মানুহ এক্সপ্লইট হইছে হেইজন মানুহ এক্সপ্লইট হইছে এক্সপ্লইট হোৱা মানে obviously আগৰ পৰা বেয়া হইছে আগত ভাল আছিল simple thing আগতে ভাল আছিল মানুহ এ B is okay very fine after exploitations he become worst of the his situation become worst এটো মেনশন কৰিছে নেকি ইয়াতে কৰা নাই নহয় yes exactly কৰাই নাই simple ইয়াতে দিছে exploitative transaction হয় leave the victim worse off than they otherwise were আগত জেনিবা ভালি আছিল তেনেকুৱা মেনশন তো কৰা নাই ভাল বে গতিকে এটুক আমি কিয় কনসিডার কৰিম সব বি টু ৰৈ গল আলটিমেটলি বি কে লব পাৰি আমি আৰু ইয়াৰ বাহিৰে উপায় নাই ইয়াতে নেক্সট যেটো